Так, вылежим подожди. Вставай, давай. Where am I? What's happening? Мне бы тоже хотелось. Я титры не буду читать, мне сейчас немножко голос I'm trapped in подводит. a storm? Я попал в How did I бурю. get here? And where is here? Читаю. Да, был всем. Ладно. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it Нормально, there. что ли? I hope. Please let me make it there. Лайтхаус. Лайтхаус. Как хорошо, игрушка сама по себе играет, а записки ради делать другое. Мне уже нравится. Holy shit. У нас такая большая хрень могла бы сделать. Я видел, конечно, торнадо. Whoa. Ну, конечно, я That так и was думал, что so это surreal. Famously called film О, Little мы еще Pieces of Time. замечательно. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. Фотографии, что ли? To shadow. Фотографы учат. From color to chiaroscuro. Now, Ты чё? can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Ну, это был Diane сон. Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of Arbus? hopeless faces. You Какой feel like Arbus? totally haunted by the eyes of those sad mothers and Её дали. children. She saw humanity as tortured, right? Ладно. And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Ну как, вы что делаете? Isn't that too easy? Так, Too переведите, obvious? чтобы навести курсор на What if фото и Arbus chose to зажмите capture LKF people at the для height записи, затем of their beauty or поднимите innocence? мышку к надписи She had a «Вернуть», brilliant eye. отпустите руками, чтобы посмотреть So- на фото. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Куда значок-то Robert пропал, Frank. алло? Me too, Victoria. Блин, как на фотку He посмотреть, captured the алло? essence of... Look at this Во, crap. какой ужас. How can I show this to Показываю. Mr. Jefferson? Вытянуто, позорюсь перед всем I классом. can hear the class laughing at me now. Ну, если так чуть графику поднастроить, это фактически Post-war нормально. beat фото. America. And there was honesty Ну, about а the так conditions нет, of the всё era, нормально. but a beauty in the struggle. I do love my analog camera. Without a beat. I should take a quick А picture уже now. камера, Frank по-моему, was как-то Kerouac's по-другому photographic muse, называется. and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, Хотел бы я такую we've all камеру, seen если честно, that она очень iconic классная. shot of Как Carol. делаешь, и сразу I believe все Max has выплывает. taken what you kids call a selfie, Запалили a dumb word for a wonderful дура. photographic tradition. And Max has a gift. Спасибо. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Да Your ладно. generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the Ой, ой, conversation, ой, can ой, you ой, please что-то это. tell us the name of the process that gave Давай. birth to the first self-portraits? А я, блядь, знаю. Ну, конечно, вопрос адресован мне. Ну, и я знала, но забыла, да. Давай так. I did know, but I kind of forgot. You either know Yes, this Papa. or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, А я a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face.
Very good, Вот я тебе Victoria. морду вставлю в The жопу. Daguerrean process Вот это brought out будет fine песня. detail in people's faces, making them Ладно. extremely popular from the 1800s onward. I Положались, can't believe I still бывает. have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Но если она But стоит на I like it смотровке, old будет school. нормально. In your textbook, or even Где звонок-то? online. Во. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. Обязательно. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Конечно. Я тебя не вижу, бородатый ты сервочка. Откуда ты вообще взялся? Так, ладно, поехали изучать. Victoria doesn't waste a Никто не second пускай kissing возможность ass. подлизаться. Конечно. Even her school books are gift Всем wrapped. хочется хорошие I оценки, can't believe she made fun of me in работу. class. What is she, 15 years old? And people laughed. Конечно, все смеялись. А вот Of когда над course, ними Victoria has to have the Yeah. bestest, newest, most expensive everything. Жопой чуемые там... I should have known. She'll have better Нихера equipment than себе, Blackwell. 1299 баксов за какую-то сраную камеру. Да я бы за эти бабки тут бы... Ну, месяц. Жил бы точно. Да какой месяц? Месяц-то я бы точно жил бы нормально, себе припеваючи, нормально, не работая. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock? God, I'm such a photo nerd. Да не то слово, я в этих вещах вообще удот, я не разбираюсь даже. О, фотка That was классно. amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Так, а сколько... Подожди, я не посмотрю, ладно. I love seeing Mr. Вот Jefferson's так awesome фотографии photos on these magazine фотографии covers. на обложку журнала. Десять причин иметь электронную почту. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Да, блять, у меня Someday. вот стоит принтер от Canon. Он типа, наверное, раза в 3 меньше этого Obviously, большого, Blackwell spent bank on the блин. Это, computers наверное, here. фотки получаются замечательно. А я когда сканирую Looks like somebody was already working у меня on на this. компьютере они потом Cool. высвечиваются, а у меня, видать, неполные Kate looks so версии sad and quiet today. программы, Poor которые thing. вот передают эти фотки со сканера. Hi, У меня Kate. он и сканер, Oh. и принтер, и копир Hi, в Max. одном. Вот. Он передает, у меня знаки доллара какие-то получаются вот на фотках. Так что надо будет все это дело до ума доводить. You seem quiet today. Just thinking too much. Это мне кинули. Блин, у меня такие глаза, как будто I think говорят, «Вы Victoria меня has сегодня, already блядь, won the все достали, contest, отъебитесь as от меня usual. нахуй все». She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. А, давай потом поговорим. Так. Ну, пойди в контору, Now I wish а. I wouldn't have read Дорожку this. здесь. Тебе же Purge. это. Ага, Кейт, мы в восторге. О. Иди же, пассатижи. Я так like this понял, panoramic в view of Тихом Blackwell. омуте черти водятся. Everything looks so green and serene. Хотя понятно, почему я такой голос ебал. Ладно, погнали дальше. Huh, this might make a cool shot. Фотографируй. Так. Что-то там рендер, forever. Ладно, я вот понимаю, раньше это... Так, это дневник, это... Эпизод первый у нас называется Хризалида. Так, это эти... На паузе почитайте, если хотите, потому что тут... Пипец, сколько много текста. Ой.
есть как бы все тут пролистано. Если захотите почитать, потом на паузе. Так, это у нас дневник самой Макс, я так понял. Тоже вот на паузе можете почитать. Я особо углубляться не буду. Как бы мне незачем. А вам, если хотите, то, пожалуйста, читайте. Как бы все написано, все расписано. Как бы особо это... Почему у нее на птицах там висел какая-то синяя хрень? Я их пытался разукрасить, что ли? Сейчас у нас идет пролог. У нас 5 эпизодов, как в принципе было и в «Ходячих мертвецах». Так, кстати, забросил я «Ходячих мертвецов», надо будет заново перекачать, потому что я говорил, у меня, по-моему, еще 2 месяца назад я говорил, по-моему, в феврале это что ли было у меня. Так, это сообщение от папки. Тут вот все читайте, я пока говорю. Вот. Отформатировался у меня компьютер, короче, у меня в том числе The Walking Dead удалился. Это надо будет заново устанавливать, перепроходить, чтобы все вот эти решения менялись. О! Так что The Walking Dead мы закончим, получается, с вами не скоро. У нас там остался 5-й эпизод первого сезона и 400 дней. Потом уже мы дальше с вами перейдем на 2-й сезон. Ну а пока будем, собственно, играть в Life is Strange. Точнее, смотреть прохождение, собственно, потому что я не играю, я сижу, фактически общаюсь с вами. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Нуарная красотка. Ибо сколько новых слов. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Реально какая-то задротка. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson, that's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith, good to see Avedon among the masters. Of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more Bad Boy. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Во, все нормально стало. Что-то провисло у нас. Видать, из-за записи. Поющие программки от Бандикама. Even in pictures, the forest around looks mysterious. Нихера себе, 100 кадров выдал. Охренеть. О, сейчас опять 60, нормально все. You can never escape the lighthouse here. Кстати, этот маяк мы видели с вами в этом сне. Понятно. О, с жопой вверх. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Какой-то хуйню, извиняюсь. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Или людьми, которым это нравится. Но я не понимаю, This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Это сейчас я смотрел. Excuse me, это как минимум 100 Mr. тысяч Jefferson, рублей. can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Я должна участвовать. Do I have Блин, to? I just don't think it's that big a Я deal. сам это проходил. Max, you're a better photographer than a liar. Не, правда, Now, я I только know it's a скачал drag to этот hear ролик, я some даже не old смотрел dude его. lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with. And that's what separates the artist from the amateur.
То, что ты делаешь, мразь. Ай, прекращай. Если он также на ютубе или еще более жестко будет на ютубе херачить, так не все. How cute I looked yet. I was about to. Just getting You you always Welcome to the real world. just cute. hot. Then I might send you a special Есть picture. субтитры? Ёпта. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking Why boring. Enix представляет? She's so fucking shy. Так, все. Дониот Entertainment. Если прочитал неправильно, я извиняюсь. Сейчас так большинство подростков делают, просто вставляют Life is Strange, эпизод 1, Хризалида. Вставляют наушники в а что, нет звука? Наверное, автор просто выключил звук, чтобы это YouTube не запалил музыку. Я в какой-то степени его понимаю. Ладно. I shouldn't be so stingy with my blood. А, во. Зачем Академии нужна свежая кровь? Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Кто такой? There's Уоррен? Taylor, always waiting for Victoria. А, I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. сама виновата, дура. Должна была сказать: эй, пошли вы нахер, у меня свое мнение есть. А так, если ей нравится со мной быть, пожалуйста. Каждый человек... Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Так в чем проблема? Дружи с ним. Шкафчик. I hate having everybody see inside my locker. А кодовый замок I у love нас, that что ли, picture of не Mom and разбирается? Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Хватит, блядь, придурок, тормозить, ёб Yes, твою this мать. poster must stop bullies dead in their tracks. Ну, это Stella ещё is более-менее на моем бы always deep in her компьютере, notes. если бы даже и запустил, She didn't come to наверное, была бы Blackwell to такая mess around. херня в 100 раз. Во-первых, графика не была бы такая That's хорошая. Dana Во-вторых, talking to... I think his name is Justin. ужасно. Dana is on my Звук floor, too. сводить в She's such an archetypal, общую gorgeous дорожку, cheerleader. They must make them in a factory. чтобы- I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Эй, отстаньте, пацана. Poor Hello. Daniel. He's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. А что, надень I hate туфельки bully с вот таким jockstraps like хорошим, Logan. длинным, Auntie's a Vortex Club каблучком, member. такой бац, по яйцам и все. I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a Vortex Club member. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ну, блин, новая роза себе твою мать. Не люблю вот этих сватьев, It которые looks like she's been gone for months. сватают уже, хотя даже мнение, как бы, вот тех, кого они сватывают, как бы вот так вот соединяют, да, как будто хорошая пара, даже внимания не обращает на их мнение. Это бесит. I wish October would last Вот forever. когда тебя вот в детстве кашей пичкали, жри кашу, мразь, жри кашу, Don't мразь. need a Вот это вот PC, missed the Не очень Poetry Jam удачное сравнение, tryouts, and но- I did not steal that backpack. Печалька умершей кошки. That's so Я тоже messed кот up. пропал. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Все, Аркадия Бэй, за последние десятилетия смена климата изменила побережье Аргона. Херня.
I wonder what actually happened to her. Смылась куда-нибудь? Или убил кто-нибудь? Только вот не говорите, что Good thing I нам left my расследует AK ее at home. пропажу. Нам только этого не хватало. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Еще половина. Как приятно знать, сколько будет ровно точно идти серия. То обычно как бы... Нет. Principal doesn't come out of his office much. Плохая чать поди. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters. So sad. Мисс Грант. Мисс Великая. Без перевести на наш русский. Miss Oh, Grant is a ленивый. great science teacher. Это хорошо. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. А, я There's никогда the план lighthouse школы не again. запоминал. Так, пробегал глазами быстренько. Мне главное знать, где кабинет, где туалет и где выход оттуда. Все. He's cute. Собственно, больше ничего. I like skater boys. Too bad they don't like me. Вечная проблема. God, Самый- Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. С фотоаппаратами, он задрот со шваброй. Как бы у нас у всех свои тараканы. Ебать, вот тормози, да? Look at these Ой, trophies. все залагало. Gotta give it up for Опять- those Bigfoots. Опять 8 кадра, 3 They кадра. do stomp. 2 кадра. Все залагало. Blackwolf sure takes its swimming Молодец, seriously. поздравляю. Умница. But otters are cute. Go otters. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Тихо. Верни кадр, Figures собака. Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Та-та-та. О, постучал по Nerd alert. по This морде poster этого has долбаного Warren компьютера. written Всё all заработало. over it. These Ну, missing как его не persons даст, posters are не popping дашь, up пока everywhere. под шубу не дашь, ничего работать не захочет. Ничего работать не будет. Честно. Нам туда не надо. Hayden. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Рама Клаб. И туалет рядом. Господи, как сейчас символично. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. И унитазов. Блин, сральник как сральник. Стопудово. Now, who would bother to write that crap? Рэйчел, Эмбер. Сука. I feel like Опа, the а вот это universe is нормально. taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Тряпку возьми, если стереть хочешь. Мой свой. Есть карточку. Кстати, The вот эти last вот time I got a flu сушилки, shot, I got the flu. Fuck you. так вообще-то и надо переболеть, чтобы потом уже не болеть. Чего, мать? Вы в Америке там что ли не знаете? Все эти- I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. Если This потом этого poster нашего must drive человека, people to ему, have пожалуйста, sex. спасибо, дорогой, ты мой братка навеки. Не, нам бы тоже бы, кто-нибудь тоже бы так нажал бы, и мы бы сбежали бы. I'm good to flow. Thanks. Фу! Ладно. Пойдем, я даже это комментировать не буду. Хотя бы здесь-то в сравнике не тормози. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it.
Чё, бля? Ты сейчас фотку тебе сделаю, ёпта. Зачем? Опа. When a door closes, a window opens. Or Мне something сейчас like that. напомнило фильм... Название фильма, я потому что... Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Посмотреть обязательно. Обязательно посмотреть. Ну, сфотографируй. А, это же у нас папарацци. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. Может, это там The butterfly feels almost like a голубокрылка spirit. какая-нибудь. На фотке такая. Слышь, ты нюх потерял. Ты зачем в бабский туалет-то зашел? Ты дебил? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Это кто? Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around Это пиздец. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Бля! Чё за... Твою мать! Чё за... Whoa, what the fuck? У меня тот же How can вопрос. that be? I Я was in the слегка bathroom. охерел. He shot that poor Мы это girl. уже проходили. I held up my hand, Она умеет выигрывать. and then I was back here. Likely was. Где These ты pieces же of time can frame us посадил? I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Чё за наркомания? And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Да ты can you всех give me an банга. example of a Man, I photographer cannot who believe can this. capture the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Да, чтоб Can I совсем actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of Это вот hopeless арбуз. faces. You feel like Объясните мне, кто такой арбуз. Он такой... Гуглить, кто такой арбуз. Давай, перематывай. Надо камеру вернуть. I did it. Охереть. I actually did it. A photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white. Я тебя даже не знаю, нормально ты или нет. Anybody? Наркомания. Max, don't freak out. Not Если yet. честно, я сейчас что-то Victoria? Why Arbus? охуел. because of her Keep it images of together, hopeless Max. faces. You feel like totally Чё-то, haunted by the пожалуйста, eyes of сейчас. those sad mothers Yeah. and When I children. took my... If anybody else looked at this, what would they think? She saw humanity as tortured, right? And frankly, What it's is going on? Nothing has moved at all. yourself. Still the Seriously, same though, stupid picture. any one of you in a dark So room everything seems the same as captured before. a moment of desperation. My pencil case is still in And the any same one of you place. could do that to me. Давай сделай селфи у нас. Wowzer, Вот my old мы broken уже camera знаем, is new как again. вид. Мы его ответим. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or Сами знаете innocence? что. She had a brilliant Давай. eye. Shh. I believe Max has taken what you kids call a Нас все selfie. запалили. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your Да, generation So I тоже can go как back in бы time. is for selfie никаких expression. проблем нету. Мы What if сами that с вами girl isn't dead виделись. I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art Давай, and photography быстро for I отвечай. need to go to the Учитель bathroom в quickly and check туалет. it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Хотел участвовать в разговоре, self-portrait? просто я случайно нажал на пипочку, там она сфотографировалась. Я себя плохо чувствую. Я себя плохо чувствую, блядь.
I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to painted save that Daguerrean girl. types. A process that gave Okay, portraits Matawai. a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again? Daguerrean Right, process and give them the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American... Давай, 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 перематывай. Перематывай. Now, Max, Опа. since you've captured our interest and clearly want to join the Вот так, conversation, вот can you please А, нет, это tell было us до the name этого. of the process that gave birth to the first Бергерский процесс, self-portraits? точно. Хотел сказать Нюрнбергский, ну ладно. Давай. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean Yes, process made what? portraiture hugely popular, А, посмотрите на меня mainly because it gave ебало the её. subjects clear, defined А, features. сучка. You can learn more when you actually finish Well. reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. Опа. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Да, хер. Ты как бы не слышал про теорию хаоса. То есть, Nice как бы, answer, Max. Are you okay? если ты что-то You look меняешь, pale. Kate, что должно произойти, did we talk at all today? происходит This is the столкновение, first поэтому time. не пиздец. What's wrong? I'm sorry, I'm just Иногда такое, tripping. у меня вот такое Too much чувство, stress. как будто вот I этот know the торнадо, feeling. который вот будет, это из-за того, что, ну, You have to мозг start не перемотан. participating. By putting yourself out there in the world. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Everybody to feel excluded Thanks, from Max. this process, but I also want everybody to know that this Nice. photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera eye, and everybody should Oh, have that totally. chance. Victoria hasn't moved from that spot. I have with the world. I wish I could go talk to Mr. Jefferson about what's going on. But I can't. Excuse me, Там Mr. скажешь, ты дура, Jefferson, что ли, can I обкурилась, talk to you что for a moment? Макс, Yes. что у тебя хорошо, Макс? Excuse Готов you. к No, понятию? Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Да, это мы уже слушали. I'm not avoiding, just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Да, я тебе Exactly. твою голую Max, задницу в туалете сфоткаю, wait too будет long. замечательная фотография. John Герой Lennon once дня said that голая life жопа is на what всей- happens while you're busy making other plans. Самая большая Go on. фотография на всей этой Don't let me истории. stop you. Будет вообще замечательно. Ладно. Давай. Эй, батвай. Только непонятно зачем. Excuse me, Mr. Jefferson. Let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Да, давай, прокручивай. О, да, как сказал Джон Леннон. Свистни на него. I'm on top of it. Сейчас... I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Учитель нас верит, мы спасем бобень, сегодня будет классная серия. Пошли в туалет быстро. Надеюсь, это Квай Эникс, I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Беги в сравнение, беги в туалет быстро. Давай. Он опять со мной повыдрает. Давай, быстро. Сравним. Все такие, блин, видят, как она бежит в туалет. Okay, Max, retrace every step. Ладно. Так, повторяем каждый шаг. I Ты washed my умылась. face.
I shredded my photo. Then the Блин, жалко. butterfly flew in. And I took a photo. Какая-то херня с этой бабочкой должна быть. Leave them out of this bitch. Хотя бы еще раз посмотрим нормально, тут в прошлый раз затормозилось. You don't know who the fuck I am or who you're messing Там никого around не with. было. Что, издеваешься? Don't ever tell me what to do. Wowzer, it's happening again. Баг People какой-то, trying видать. to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your I punk need a ass. hammer to break it Давай open. быстрее, Away from me, блядь. psycho! Бери. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. До конца прям мотай. I better rewind right now. Так, мотай, 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 мотай. Don't ever tell me what to do. Так, передвинь. I'm so sick of people trying to Ага, control me. You are going to get in молодчик, hella more давай trouble for this быстрее. than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, Держать psycho! дверь. Oh, Твою Shit. мать. Мотай, мотай, tell мотай, me what to do. мотай. I'm so sick of people trying to control me. No way. Па. Don't ever touch me Да, again, иди freak! отсюда, ушлепок, блин. Своим пистолетом тут размахивает. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Я тоже не понимаю, что за хрень с тобой происходит, если честно, Макс. Да ладно, выходим. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Эти нахер Girls все always кричат. use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, That's Mr. my Maxson. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Понял? Выдала. Жопа с ручкой. Я так понял, это Ректор. Потому что он его так умыл. Сейчас угарно. Пошли. Давай. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed Там out. бухашки. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Макс, Is это that it? лицо вот как вот это вот Well, Max, рекламка, вот эта talk табличка to на me. улице, блин. На твоем лице, блин, все написано. Ты не можешь как бы свои эмоции скрывать. Настучи. I just saw конечно же. Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a Это gun. он хозяин I saw этой everything. школы, He was родители, babbling like и crazy. он Okay, не slow особо- down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be кажется, from the ничего town's ему не most сделают. distinguished family, И так, and та-та-та, one of так Blackwell's нельзя, most а у нас honored начнутся students. большие проблемы. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then, Что наркотой торгует? then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please Я так go и думал. outside with the rest of your Ничего ему class не now, Miss сделают. Caulfield. Я Of course, так this понял, это уже у academic них drone won't do Ой, anything да, since the так. Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Был иначе будет плохо. Так, я цветок подвинул. Так, я так понял, мы не будем, перематываем, не будем сейчас рассказывать этому ректору, что он, собственно, делал у нас.
You look a little stressed out. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Конечно. Херня. Вопрос. Ну ладно, давайте не будем ему ничего рассказывать.